হাই, কি খবর সবার? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে রবিবারের বাংলা ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে এই মেকআপ টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করেছি, যেটা কিনা খুবই সহজ। তোমরা যারা একদমই মেকআপ পারো না তারাও এটা ইজিলি ক্রিয়েট করতে পারবে। আই লুকটা দেখে একটু টাফ মনে হচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করো খুবই সহজ। বেশি কথা বলবো না, আমরা ডাইরেক্টলি টিউটোরিয়ালে চলে যাবো। কিন্তু তার আগে যদি তোমরা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও। এতে আমি এনকারেজমেন্ট পাবো আর আমি তোমাদের সাথে আরো ভালো ভালো ভিডিও শেয়ার করতে পারবো। তো গাইস, আর কিছু বলবো না, চলো এবার ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক। প্রাইমার আমি আজকে ইউজ করছি ল্যাকমে অ্যাবসোলুট ব্লো পারফেক্টিং মেকআপ প্রাইমার। কালার কারেকশনের জন্য আমি ইউজ করব এনভাইবে রকা বেস কেক ফাউন্ডেশন। এটা শেড হচ্ছে রকিন স্যান্ড 8। এটা আমার স্কিন টোনের থেকে একটু অরেঞ্জ কালারের, তার জন্য এটাকে আমি কালার কারেকশনের জন্য ইউজ করব। এটা আমি আমার ফিঙ্গার টিপ দিয়ে অ্যাপ্লাই করব আর ফিঙ্গার টিপ দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। ফাউন্ডেশন ইউজ করছি আমি মেবলিন ফিট মি ফাউন্ডেশন, আর এটাতে আমার শেড হচ্ছে 228 সফট ট্যান। এটার আমি একটা ডিটেইল রিভিউ তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি, তো তোমরা চাইলে চেক করতে পারো। রিসেন্টলি মেবলিন না, আচ্ছা তোমরা অনেকে আমাকে বলছো যে দিদির বিয়ের ব্লগ আপলোড করো, তো তাদের আমি বলি যে আমি কোনো ব্লগ বানাইনি দিদির বিয়েতে, কারণ অনেক কাজ ছিল আমার দিদির বিয়ে। তো সেক্ষেত্রে আমারও কিছু কাজ, অনেক কাজ না বাট কিছু তো কাজ থাকবে আমারও, তো তার জন্য ব্লগ বানানো হয়নি। তো সেক্ষেত্রে তোমরা যদি মানে পিকচার্স দেখতে চাও তো তোমরা আমার ফেসবুকে গিয়ে চেক করতে পারো। আমি ফেসবুকে অলরেডি অনেক পিকচার্স আপলোড করেছি। নেক্সট আমি ইউজ করছি মিস ক্লিয়ারের ফুল কভারেজ কনসিলার, আর এটাই আমার শেড হচ্ছে 05 মিডিয়াম। কনসিলার সেট করার জন্য আমি কালার বারের কম্প্যাক্ট ইউজ করছি, আর এটা শেড হচ্ছে 004 জাস্ট বেজ। কন্ট্রোল ব্লাশ আর হাইলাইটিং এর জন্য আমি এলএ কালার্স এর সোচিকি ব্লাশ এন্ড হাইলাইট প্যালেটটা ইউজ করছি, আর এটা শেড হচ্ছে হট এন্ড স্পাইসি। এই প্যালেট থেকে আমি এই শেডটা নিয়ে আমার ফেসটাকে কন্ট্রোল করে নেব। ব্লাশের জন্য আমি এই কালারটা ইউজ করছি। হাইলাইটিং এর জন্য আমি নিচের এই শেডটা ইউজ করব। ফেস মেকআপ কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো আই মেকআপে যাওয়ার পালা। তার আগে আমি আমার আইব্রাউজটাকে ফিল করে নেব, আর তার জন্য আমি মিস ক্লিয়ারের এই আইব্রাউ কেকটা ইউজ করছি। আইশ্যাডোর জন্য আমি আজকে ওয়েট এন্ড ওয়াইল্ড এর আইশ্যাডো প্যালেটটা ইউজ করছি, আর এটা শেড হচ্ছে রোজ ইন দি ইয়ার। প্রথমে উপরের এই শেডটাকে আমি ট্রানজিশন কালারের মধ্যে ইউজ করব। এরপর আমি অরেঞ্জ আর ব্রাউন শেডটাকে মিক্স করে নিয়ে ক্রিজ লাইনটা ডিফাইন করে নেব। এরপর এরকম একটা ফ্ল্যাট ব্লেন্ডিং ব্রাশে এই ক্র্যানবেরি শেডটা নিয়ে আমি আমার চোখের আউটার ভিউতে অ্যাপ্লাই করব। পুরো প্যালেটের মধ্যে একমাত্র এই শেডটাই একটু প্যাচি, মানে ব্লেন্ড করতে একটু সমস্যা হয়, আদারওয়াইজ বাকি যে শেডগুলো রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটাই ইজিলি ব্লেন্ড হয়ে যায়।
লোয়ার ল্যাশ লাইনের জন্য আমি প্রথমে এই ব্রাউন শেডটা অ্যাপ্লাই করব। আইলাইনারের জন্য আমি ইউজ করছি ওয়েট এন্ড ওয়াইল্ড এর H2O প্রুফ আইলাইনার। কাজল আমি ইউজ করছি নাইকা রক দি লাইন কাজল। এবার একটা স্মাজিং ব্রাশ দিয়ে আমি হালকা এটাকে একটু স্মাজ করে নেব। যে শিমার শেডটা আমরা চোখের উপরে অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেটাকে আমি আমার চোখের কোণায় অ্যাপ্লাই করে নেব একটুখানি। আই মেকআপ কমপ্লিট করার জন্য আমি ইউজ করছি বিউটি বিগ ব্যাং এর মাস্কারা। এটা ভলিউমিনাস মাস্কারা। এটার দামটা আমি ঠিক জানি না। সবার শেষে আমি ইউজ করব এই পার্পলের প্লে টাইম সফট ম্যাট লিপ ক্রেয়ন, আর এটা শেড হচ্ছে হাইড অ্যান্ড সিক টাইম না। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, আর আশা করবো ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করে দিও আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। নিজেদের খেয়াল রেখো আর ভালো থেকো। বাই।